Սկսեցի ստեղծագործել 4.5 տարեկանից եւ շատ բախտավոր էի Հայաստանում հանդիպել իմ կոմպոզիցիայի դասատուին Դավիթ Սաքոյանին, ով ինձ կարելի ասել սովորեցրեց ամեն ինչը, ինչպես նվագախմբի համար ստեղծագործել, ինչպես օգնեց իմ ոճը ստեղծել փաստորեն փոքր տարիքից։ Եվ դրա շնորհիվ ես արդեն 11 տարեկանում գրեցի իմ առաջի սիմֆոնիան։ Եվ միաժամանակ ես համերգներ էի տալիս, արդեն սկսում էի միջազգային մրցույթներին մասնակցել, սովորում էի Արմեն Բաբախանյանի հետ, նույնպես հայտնի դաշնակահարի, եւ այնպես ստացվեց, որ 15 տարեկանում Հայաստանի ֆիլհարմոնիկը ինձ մոտեցավ գլխավոր դիրիժորը ֆիլհարմոնիկի Էդուարդ Թոփչյանը եւ խնդրեց, որ ես գրեմ իմ երկրորդ սիմֆոնիան, հատկապես Հայաստանի ֆիլհարմոնիկի համար, որը պետք է կատարվեր Բերլինում միջազգային ֆեստիվալի։ Եվ դա ինձ շատ ոգևորեց եւ 2 ամսվա ընթացքում այդ սիմֆոնիան ես վերջացրեցի, օր ու գիշեր գրեցի եւ մի քիչ հետո որ դուք արդեն ասեցիք, այս սիմֆոնիան է, որ կուզենայի ներկայացնել լսողներին, Հայաստանի ֆիլհարմոնիկն է կատարում սիմֆոնիան։ Եվ սա իմ առաջի մեծ քայլերն էր Երևանում եւ ես շատ ակտիվորեն մասնակցում էի համերգներին, ֆիլհարմոնիկի հետ էի հաճախ նվագում, ելույթներ ունենում ռադիոյով Երևանում։ Այնպես ստացվեց, որ իմ կարիերան շարունակելու համար ֆինանսական միջոցներ չկային եւ ճիշտ է Հայաստանը ինձ տվել է ամեն ինչ, ինձ տվել է հող, ինձ տվել է սեր, ինձ տվել է այս տաղանդը, որի համար ես շատ շնորհակալ եմ եւ իմ բոլոր հիմքերը Հայաստանի շնորհիվ են այսպես ամրացել։ Ես մասնակցեցի միջազգային մրցույթում Ամերիկայում, որտեղ ես ֆինալիստ դարձա, եւ իրենք ինձ հրավիրեցին սովորելու Յուտայի համալսարանը full presidential scholarship-ով եւ ես շատ երիտասարդ էի, 16 տարեկան էի, նոր էի սկսել կոնսերվատորիայում սովորել Էդուարդ Միրզոյանի մոտ, բայց բոլորին ինձ խորհուրդ տվեցին, նույնիսկ երաժիշտները Հայաստանում, որ օգտակար կլիներ, որ ես տեղափոխվեի Ամերիկա եւ ուսումը շարունակեի եւ հետագայում մտադրությամբ այս ամեն ինչը, այս փորձերը, հույսով եմ այս ամեն ինչը հետ բերել Երևանին, Հայաստանին, կարող փորձել օգնել հայ երիտասարդներին այնտեղ։ Դարիքդ ինչ է այսօր, անշուշտ սիր տվագամը դվիր, բայց այս դարիքդ ինչ է եւ ինչ է որ գնես այս օրերս։ Հիմա ես 25 տարեկան եմ, արդեն 9 տարի է Ամերիկայում եմ, այդ ընթացքում շատ ակտիվ կարիերա է արդեն իմոց սկսվել, որի համար շատ շնորհակալ եմ։ Արդեն նվագել եմ ես Քարնեգի հոլում 2 անգամ, սա լինելու իմ 3-րդ ելույթը, եւ 9 միջազգային եւ ազգային մրցույթների առաջ տեղի մրցանակակիր եմ, ոսկի մեդալներ եմ տարել։ Շատ հաճախ եմ նվագում նաեւ նոր երաժշտություն, հիմա ես Նյու Յորքի հայտնի դահլիճներում, վերջերս նվագեցի Le Poisson Rouge-ում, որը հայտնի դահլիճ է եւ New York Times-ը ներկա էր եւ շատ լավ review գրեցին համերգից հետո։ Հիմա փաստորեն ես փորձում եմ իմ կարիերան շարունակել ավելի շատ այս վերջերս ֆոկուս եմ ուզում դնել որպես կոմպոզիտոր, քանի որ ես զգում եմ, որ հայ երաժշտությունը ունի շատ մեծ հնարավորություններ, հատկապես ազգային երաժշտության մեջ կան այնպիսի երանգներ, որ շատ ուրիշ ազգությունները համարյա չունեն այդպիսի հարուստ հարմոնիաներ եւ երանգներ, եւ դա ես փորձում եմ իմ երաժշտության միջոցով բերեմ համաշխարհային ասպարեզին, որ իհարկե Արամ Խաչատուրյանի նման հանճարեղ կոմպոզիտորներ արդեն արել են, բայց կուզենայի այդ գիծը փորձել շարունակել, քանի որ ես թվում է, որ դեռ շատ բաներ կան, որ կարելի է զարգացնել եւ բերել դեպի միջազգային հանդիսատեսը։ Երբ Արամ Խաչատուրյանի մասին գխոսենք եւ իր կորձերը գունգընտրենք, միշտ կտեսնանք ճիղմը ինքնար խոստովանած է, որ Գոմիդասը ծև հայկական ոգին իր կորձերու մեջ է, արդյոք նման ճիղմը հայկական գա Գարեն Հակոբյանի կոմպոզիցիոներու մեջ։ Այո, եւ դա շատ հետաքրքիր հարց է, որովհետեւ
Այսօր ցավոք սրտի այսօր բոլոր աշխարհի կոմպոզիտորները շեղվել են մի քիչ դեպի իրենց բնական ոնց որ հիմքերից եւ գրում են շատերը, որը կոչվում է ավանգարդ կամ 12 tone երաժշտություն։ Ես փորձում եմ իմ ոճը հիմնել այդ ազգային ոչ միայն նեղ ազգային, այլ հայկական որոշ հարմոնիաների եւ գամաների եւ մեղեդիների վրա, բայց դա անել այնպիսի ձևով, որ դա ոնց որ հիմքն է ստեղծագործության, մի քիչ ավելի թաքնված ստրուկտուրայի մեջ է եւ հիմնել ստեղծագործությունների դրա վրա։ Փաստորեն ես կարող եմ իմ ոճը նկարագրել ինչպես 21-րդ դարի երաժշտություն ժամանակակից, բայց որը միաժամանակ զարգացնում է հայկական հիմքերը երաժշտության մեջ։ I'm honored to say that this is my third appearance at Carnegie Hall, but I consider this one of the most significant concerts of my life, and the reason why is because I'm being presented here as an Armenian composer, and to my knowledge I'm the first living Armenian composer whose complete chamber works are being performed in Carnegie Hall, which gives me a lot of responsibility at the same time to present it in the right way, and to put, this is sort of my life's work that's going to be presented in this concert. This is not my orchestral works, but all of my chamber works and solo works are going to be here. The program will have 2 string quartets, a vocal cycle, a lot of solo instrumental works for flute, cello, violin, piano, and several trios. And it's going to be performed by phenomenal musicians. They're all very well known in US. And I will of course be performing most of the works myself as well, with the groups or solo. I would love to have the Armenian diaspora present at the concert, as it is an Armenian event after all. And I would love to have the support and get to share my music and art with all of you. To give just a few brief things about the concert, the tickets can be purchased from the Carnegie Hall box office, and the phone number for that is 212-247-7800, or online at carnegiehall.org. And also there are some group discount tickets available, which unfortunately cannot be purchased from the Carnegie Hall. But if you need group tickets, please email at hakobyan@hotmail.com, or you can call at 917-744-6337. Garen, let's go back to the works. Is this an American debut of your works? Certainly. My individual works have been performed frequently by various ensembles, but this particular concert has at least 3 or 4 world debuts, so they're not just American debuts, but works that have been newly written and have never been performed anywhere else. And there are several US premieres as well that have never been played in US. And 2 of the works are also New York premieres. So it's a significant concert in that sense, that there are many works that are just written and have never been performed before. In fact, last night I was just finishing one more piece that I just decided I'd like to add in the concert. It's a solo work for the piano, and it's combining some of what I was just telling you earlier, some of the Armenian scales and the motifs, and it's a very interesting work. It's called Basso Ostinato for piano. Do you have brothers, sisters, or do you come from a musical family? I believe that I come from a family that really appreciates arts, and I think they have an inner ear for music, but none of them have ever done any music. And it's the way I came to play the piano was that my sister wanted to take lessons, and she's 5 years older than me, and I was only 3.5 or 4. And as she started practicing every day, I don't remember this myself, but my parents have told me this. I couldn't hold the urge to
go up to the piano and repeat the same things. And after a few weeks, my parents realized that it wasn't just coincidence that I had the drive and I had some type of a talent. So I was lucky that they cut that and took me to special music school at a very young age. And I'm also grateful to them for supporting me throughout all my young life and taking me to the right musicians and right people. And I'm just fortunate to have had all that support in my life. You know, I have the power to appoint you as the Minister of Culture of Diaspora and assign you the responsibility of celebrating Armenia's 20th anniversary this year. What would you like to do? How would you like that day to be celebrated? I would say I would definitely, as a composer, I would definitely love to write or dedicate a piece specifically for that, because I think it as a musician it would be the easiest for me to express my emotions, my gratitude for my homeland by the means of music. And of course, as a pianist, I would love to do the same. I would love to see group of Armenians come together and organize an event together, whether it's just not just musicians, you know, poets and writers and journalists and anyone that like to contribute to this. It would be really wonderful to see an event put together for this cause. You have been in America for 9 years, yes. And you do look at the community in from a different point of view. How satisfactory is what you see around us, or do you realize the difficulties we have in maintaining Armenian identity, Armenian culture? Do you think we are doing the right things to promote Armenianness in this country? You know, I have noticed a great deal of support actually in the diaspora here, and it's really rewarding. In fact, from many people that I've met, I've noticed that many of them show so much interest in Armenia and helping people there. And of course, it's always a struggle for everyone to live in a different country, and especially when it's second or third generations, to try to maintain that. And I have encountered one or two students that I teach that are second or third generation Armenians, but somehow I don't know if it's in our blood or where it is, and I think it's also a mental thing that Armenians seem to keep their identity no matter where they are. And I was reading your program and I came across the name that concert or the evening of music by Karen Hakobyan is presented by the Charles and Agnes Kazarian Foundation. I honestly do not know too much about this foundation. What can you tell us about that? I'm thankful for you to bring this up, because this was another important point I wanted to make about the concert. I was fortunate to meet Paul Kazarian at one of the events where I performed, and he was very touched by the performance and approached me afterwards and offered his support. He's the person behind the concert, basically. He's the sponsoring organization behind the concert, and it makes the concert even more special to me because it is sponsored by an Armenian individual, and it was his desire to come and support me, and I'm just very grateful to have him as a supporter and a friend. Գարեն հաճելի էր խոսիլ հետդ, շատ հաճելի էր եւ փակման խոսքը շատ գարեջ հայերենով։ Շատ շնորհակալ եմ նույնպես գտնվելու այստեղ, պարոն Աբդո, շատ հաճելի է ձեր հետ զրուցել եւ շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար կիսել իմ մտքերը հայ ասպարեզի հետ եւ շատ ուրախ կլինեմ տեսնելու անդամներին հայ ասպարեզի համերգին եւ հույսով եմ համերգից հետո զրուցել եւ նաեւ կուզենայի ասել մի խոսք էլ, որ այս համերգից հետո ձայնագրելու ենք ամբողջ ծրագիրը եւ պատրաստում ենք CD թողարկել եւ կուզենայի անպայման դրա մասին տեղյակ պահել հայ ասպարեզին եւ կրկին շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն քեզ, Գարեն։